సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో స్టార్టెడ్ అని పెట్టండి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కమెంట్ సెక్షన్‌లో కంప్లీటెడ్ అని పెట్టండి. మీరు చూస్తున్నట్టు నాకు అర్థమైతది. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్డ్ అని కమెంట్‌లో పెట్టండి. సో దట్ ఈ వీడియోలో ఎంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేసిర్రో కూడా నాకు తెలుస్తది. అండ్ అందరూ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఛానల్. చూస్తున్నందుకు లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్‌బ్యాక్స్. సో మనం ఆర్గోస్ ఎడిట్ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు వచ్చేసి విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆర్గో సిడి. సో మనం ఆల్రెడీ పోర్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఆర్గో సిడిని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ ది రియల్ వరల్డ్, రైట్? సో రియల్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనము క్యూబర్నెటీస్ నుంచి పోర్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఆర్గో సిడిని యాక్సెస్ చేయం. సో ఇట్ మైట్ బి ఫ్రమ్ యువర్ ఇంగ్రెస్, రైట్? మోస్ట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్. సో రైట్ నౌ, ఓకే, సో విల్ బి డూయింగ్ విత్ ది Kubernetes Gateway API. సో ఇంగ్రెస్ అనేది యూ మైట్ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ క్యూబర్నెటీస్ సపోర్ట్ ఆపేసింది ఇంగ్రెస్కి. సో అంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ దట్ వీ గో విత్ గేట్వే ఏపీఐస్, నాట్ విత్ ఇంగ్రెస్. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్? సో జనరల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇంగ్రెస్కు వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అన్యూటేషన్స్, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ మనకి చాలా కేయాస్ ఉంటుంది ఇంగ్రెస్తో వెళ్తున్నప్పుడు. అదే మనం ఏపీఐ గేట్వేతో వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం రోల్ బేస్డ్ ప్యాటర్న్లో వెళ్ళొచ్చు. అది మనం చూద్దాం. సో we'll be seeing like what is the problem with ingress and why we are going with API gateway, and we'll see the complete commands like how we can access our Argo CD త్రూ ఏపీఐ గేట్వే. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే జనరలీ లైక్ ఓకే, సో ఇంగ్రెస్ ఎందుకు ఇన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తున్నారు ఎనీవే, ఓకే. సో వీ కెనాట్ సే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బ్యాడ్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అనోటేషన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ డయాగ్రామ్ చూసినా కూడా లైక్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ అనోటేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎంజిఐఎన్ఎక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ట్రాఫిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం, లేదంటే హెచ్ఏ ప్రాక్సీ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ ప్రొపరేటరీలో లైక్ దే లైక్ ఎవ్రీ ఇంగ్రెస్లో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రొపరేటరీ అనోటేషన్స్. సో విచ్ ఆర్ లీడింగ్ టు కాన్ఫిగరేషన్ స్ప్రాల్ లేకపోతే జీరో పోర్టబిలిటీ. సో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తున్నా ద లాట్ ఆఫ్ అనోటేషన్స్ దట్ ఎవ్రీ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ కమ్స్ విత్, రైట్? అండ్ ఆల్సో లిమిటెడ్ ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ హోస్ట్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అండ్ పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్. అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళాలంటే ఏంటంటే లైక్ మనకి నేటివ్లీ అవి సపోర్ట్ చేయం. సో జనరల్గా స్టాండర్డ్ ఇంగ్రెస్ తీసుకున్నప్పుడు విల్ బి డూయింగ్ హోస్ట్ బేస్డ్ ఆర్ ద పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మోనోలిథిక్ డిజైన్. మోనోలిథిక్ డిజైన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి జనరల్లీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ టీమ్స్ కానీ అప్లికేషన్ టీమ్స్ కానీ అందరూ కూడా ఇంగ్రెస్ వాడుతున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ది ఓనర్షిప్. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ అ సేమ్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ రిసోర్స్. ఓకే, సో వేర్ లైక్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ లుక్స్ లైక్ ఏ మొనోలిథిక్ డిజైన్. నాకు ప్లాట్ఫామ్ టీమ్కి అప్లికేషన్ టీమ్కి రూల్ బేస్డ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రెస్ ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ లైక్ ఏపీఐ గేట్వే అనేది ఇట్స్ దేర్ ఫ్రమ్ 2020. సో ఎప్పటి నుంచో ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ project initiated as service APIs, then it is renamed as gateway API, then uh, graduated to general availability 2023. 2024 నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్. రైట్ నౌ ఇన్ 2026లోకి వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే ఇంగ్రెస్ని లైక్ దే సేడ్ లైక్ ఓకే, సో క్యూబర్నెటీస్ రిలీజ్ చేసింది లాస్ట్ మంత్ 2025 డిసెంబర్లో. దే సేడ్ లైక్ ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఫర్ ది ఇంగ్రెస్. కానీ స్టిల్ ఓకే, సో ఇప్పటివరకు ఏదైతే ఉందో ఓకే, సో అంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ థింగ్స్. సపోర్ట్ కాదు, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఎనీ న్యూ ఫీచర్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇంగ్రెస్. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, ఇప్పటికీ రన్ అవుతుంది. బట్ మేబీ ఇంకొక 1.5 year తర్వాత యూ మైట్ నాట్ సీ ఇంగ్రెస్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఏదైనా వల్నరబిలిటీ వచ్చింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో సపోర్ట్ ఆర్ దేర్ ఇస్ నో వన్ టు డూ ది చేంజెస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇంగ్రెస్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మూవ్ టు ది గేట్వే. ఓకే, సో గేట్వే ఏపీఐని మనము అందుకోసమని నేను గేట్వే ఏపీఐని చూస్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ లేటెస్ట్. So if you are starting a new project today, use API Gateway or Gateway API. So it is the official successor to Ingress, backed by the community and major cloud providers. So right now it's better you go with the Gateway APIs only. So this is the clear difference. మనకి ఆల్రెడీ మాట్లాడడం డిజైన్ వచ్చేసి రోల్ ఓరియంటెడ్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. మనం గేట్వేలోకి వెళ్తున్నప్పుడు రోల్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఎవరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లాట్ఫామ్ టీమ్కి అప్లికేషన్ టీమ్కి వీ కెన్ గివ్ ప్రాపర్ రౌట్స్. ఎవరు ఏ రౌట్ ఓన్ చేస్తున్నారో అనేసి మనం ప్రాపర్గా రూల్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు.
అండ్ ఆల్సో కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అనోటేషన్స్ ఇంగ్లీష్లో, మనకి నేటివ్ రిసోర్సెస్ గేట్వే ఏపీఐలో. అండ్ ప్రోటోకాల్ సైడ్ వచ్చేసరికి కూడా లైక్ ఇంగ్రెస్ యూ హ్యావ్ హెచ్టిటిపి ఓన్లీ, వేరాస్ గేట్వే ఏపీఐ యూ హ్యావ్ హెచ్టిటిపి, టీసీపీ, యూడిపి, జిఆర్పిసి, ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ని కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో రౌటింగ్స్లో లైక్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ హెడర్స్, వెయిట్స్, మెథడ్స్, all these routings you can use in the gateway API. So this is one of the major clear advantages. Now like how we are going to build this. So first of all ఏం కావాలి మనకి గేట్వే ఏపీఐ బిల్డ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ గేట్వే క్లాస్. ఈ గేట్వే క్లాస్ అనేది క్లస్టర్ స్కోప్. వాట్ యూ మీన్ బై క్లస్టర్ స్కోప్ అంటే టాప్ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇన్ ఎనీ నేమ్ స్పేస్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్లస్టర్. అండ్ ఇక్కడ లైక్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ కంట్రోలర్. గేట్వే క్లాస్లో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ కంట్రోలర్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ కంట్రోలర్. మనకి ఎన్వాయ్ గేట్వే ఉంది అండ్ యూ హ్యావ్ ఇస్టియో. ఓకే, సో దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గేట్వేస్. ఓకే, సో కంట్రోలర్స్ దట్ యూ కెన్ యూజ్. సో ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో విల్ బీ యూజింగ్ ఎన్వాయ్. దెన్ యూ హ్యావ్ గేట్వే. గేట్వే క్లాస్ కింద మనకి గేట్వే ఉంటుంది. గేట్వే ఇస్ కంప్లీట్లీ నేమ్ స్పేస్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఏ నేమ్ స్పేస్లో మనము వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ నేమ్ స్పేస్లో విల్ బీ క్రియేటింగ్ ఏ గేట్వే. సో నథింగ్ బట్ దిస్ విల్ actual load balancer instance. It will behave like a load balancer. So it defines your ports కానీ protocols కానీ అండ్ ఆల్సో మనం టిఎల్ఎస్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ ఫేజ్లో అంటే ఈ నేమ్ స్పేస్డ్ స్కోప్లో ఉన్న గేట్వేలో మనము ఇస్తాం. దెన్ యూ హ్యావ్ రౌట్స్. సో రౌట్స్ అగైన్ లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రౌట్స్. యూ కెన్ హ్యావ్ హెచ్టిటిపి రౌట్, టీసీపీ రౌట్, జిఆర్పిసి రౌట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే లైక్ యూ కెన్ క్లియర్లీ డిఫైన్ like which team owns which route. Okay, so it is something like, okay, so like the route rules managed by the application team. So నాకు కంప్లీట్లీ అప్లికేషన్ టీమ్కి మన అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రౌట్స్ని మనము ప్రాపర్గా రూల్ బేస్డ్లో మనము డిజైన్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ విల్ బీ క్రియేటింగ్. ఫస్ట్ విల్ బీ క్రియేటింగ్ ఏ గేట్వే క్లాస్ విత్ ఎన్వాయ్, then we'll create a gateway, then we'll create an HTTP route for this example. Okay, so మనము మన Argo CDని ఎట్లా మనం యాక్సెస్ చేస్తామంటే this is how we are going to do. సో ఎక్స్టర్నల్ ట్రాఫిక్ యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తాడు HTTPSతో. దెన్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ ఓన్స్ టిఎల్ఎస్ టర్మినేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ అంతా కూడా అంటే లైక్ గేట్వే సైడ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ separation, clean separation. If you see, notice the clean separation. The gateway handles the TLS and infrastructure concerns. The HTTP route handles the application routing. సో మనము ప్రాపర్గా ఎవరు ఏది మేనేజ్ చేస్తుందన్నది మనం ఇక్కడ క్లియర్గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఆర్గో సిటీ రిసీవ్స్ సింపుల్ అన్ఎన్క్రిప్టెడ్ హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ ఇంటర్నల్గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్టిటిపి రౌట్ ఆర్గో సిటీకి మనము హెచ్టిటిపితో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రిసీవ్స్ ప్లెయిన్ హెచ్టిటిపి ఆన్ పోర్ట్ 80. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ సెక్యూర్డ్ బికాజ్ లైక్ మనకు గేట్వే ఉంటుంది విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లిజనింగ్ ఆన్ 443 అండ్ ఇన్సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ a HTTP route where it will connect to your internal services. So this is how your gateway API works. So first thing all manaki we need to have a API CRDs, right? Custom resource definitions manaki kavali. Then will be ఈ CRDs లో what we define, will be defining gateway class, will define gateway, will define HTTP route, and if you have any number of routes you can define that everything in your cluster using CRDs. Okay, so CRDs use చేసి మనము will be deploying. So how you can do that? Okay, so మనకి Kubernetesలో గేట్వే API ఉంది కదా, ఈ రిలీజెస్లో you will have downloads. Okay, so అక్కడ మీరు you can install latest versions of the CRDs. Then we'll go for the envoy gateway. Okay, so envoy gateway ని మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Nothing but this is your controller. So completely this deploys the controller which watches for implements gateway resources. Then you can go with the routes. Okay, so ఆ తర్వాత like you can go with the routes. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే like whenever you are moving in, okay, so మనకి TLS సర్టిఫికేట్స్ కావాలి. సో టిఎల్ఎస్ సర్టిఫికేట్స్కి విల్ బీ యూజింగ్ OpenSSL. మనం టెస్టింగ్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాం ఇది. ఓకే, సో బికాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్. మీరు ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ సర్ట్ మేనేజర్స్. ఓకే, సో సర్ట్ మేనేజర్ నుంచి యూ కెన్ గెట్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ కంపెనీ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, సో కంపెనీలో మీకు సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి, కంపెనీ ఆథరైజ్డ్ సర్టిఫికేట్స్ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కైండ్ గేట్వే, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ kind HTTP route. Okay, so manam gateway namespace scope it. Okay, so it will namespace as Argo CD and you are creating namespace as Argo CD. So Argo CD namespace lo manamu ivi rendu resource ante gateway, then we'll be having HTTP route, whereas controller is something which you have on a
క్లస్టర్ స్కోప్. ఓకే, ఇది మనకి కంప్లీట్లీ ఆన్ క్లస్టర్ లెవెల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ విత్ యువర్ లోకల్ హోస్ట్, అంటే విత్ 8443 తోని మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? ఓకే, సో దాట్ విల్ డూ ఏ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై మినీ క్యూబ్. సో నా మినీ క్యూబ్లోకి వెళ్ళిన నేను. సో దీస్ ఆర్ ది కమాండ్స్. ఓకే, సో విచ్ ఐ విల్ keep in the description. So first off, okay, so we need to install the CRDs. Okay, so this is the command where we'll be installing the CRDs. You can go and check the latest versions. Now I am going with 1.2.1. This is the latest version. Okay, so currently it is installing gateway classes. It is configuring gateway classes, gateways, gRPC routes, HTTP routes and reference grants. Okay, so నాకు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో గేట్వేస్లో అవన్నీ CRDs నేను డిప్లాయ్ చేసినాను. Now what I will do, I will go and install NY. గుర్తుపెట్టుకోండి, NY if you are pulling it from OCI, okay, so docker.io, docker లాగిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేదు అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుల్ ఫ్రమ్ దిస్. మీరు డాకర్ లాగిన్ చేయకపోతే యూ కెన్ డూ దిస్ యాజ్ వెల్. kubectl apply -server -site. నేను ఇక్కడ డాకర్ లాగిన్ చేసిన అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై helm install. సో helm install చేసినప్పుడు యూ మైట్ గెట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద వార్నింగ్స్. ఓకే, సో వార్నింగ్స్ ఇగ్నోర్ చేయండి. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఆల్ ది వార్నింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ కమింగ్. ఓకే, సో యూ షుడ్ సీ దిస్ పుల్డ్ యువర్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ని మనం పుల్ చేసినాం అనేసి రావాలి. ఓకే, సో ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దిస్, అందుకోసమనే కెనాట్ యూజ్ ఎ నేమ్ దట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ యూజ్ అంటుంది. దట్ ఈస్ టోటల్లీ ఫైన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ NY గేట్వే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నాకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది. మీకు ఆ ఎర్రర్ రాదు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ యూ కెన్ రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ విల్ show you like what exactly it is doing. Okay, so next వచ్చేసి you need to create something called certificates. So why we are doing it? Because we don't have this facility. Why we are doing this? Because we don't have the facility of getting the certificates from the organization. మన దగ్గర cert manager install చేయొచ్చు actually, then it's a big story again. సో అందుకోసం నేను చేయలేదు. అండ్ ఆల్సో మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, సర్ట్ మేనేజర్స్తో చేయొచ్చు. లేదు అంటే యూ కెన్ గెట్ యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ దిస్ సీక్రెట్. ఓకే, మీరు సీక్రెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన సీక్రెట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే kubectl get secret and the secret name -n argo cd అని అనుకోండి, you will see my secret. Okay, so it is already there. Means secret already install chesina with my tls.crt and tls.key. Right, now the most important thing. Okay, so now we have the controller. Okay, so manamu gateway controller ni install chesam, NY controller ni install chesam. Now we need to create gateway which is namespace scoped. Okay, so I have something called vi front door. Okay, you can name it as gateway.yaml. Okay, so just for understanding I have done this. Okay, so now if you see kind వచ్చేసి gateway ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాము? why we can use gateway? because we have installed a CRD already. లేదు అంటే we cannot use it. మనం CRD ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే మీరు కైండ్ గేట్వే ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, ఎందుకంటే this is not a default kind of Kubernetes. Now what I am doing, I am installing this in a namespace called Argo CD and giving name called Argo CD -gateway. So మనం ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ HTTPS ఇస్తున్నాం, పోర్ట్ 443 ఇస్తున్నాం, TLS mode terminate. Okay, so and also I am giving certificate reference whatever we have created. So మీకు ఆర్గనైజేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే you can give that organization certificates. Now you can say kubectl apply -f frontdoor.yaml. Okay, so now I have installed my gateway. Okay, so now what we can do? Okay, so తర్వాత ఏంటి అంటే this is very important, you need to patch your config map. మనకి ఆల్రెడీ params cmd argo cd cmd params -cm ఉంటుంది. సో దాంట్లో we need to make server.insecure as true. Okay, so this is very important because we are doing for the local stuff. Now I'll copy it and I'll just do a restart. Okay, I'll just go and check the status. Okay, so it is just replacing my old replica with the new replica. Then the most important thing వచ్చేసి route. So ఇక్కడ route లో చూసినట్టయితే again I'm doing it in the Argo CD namespace లో చేస్తున్నాం మనము. And if you see we are giving a host name that is argocd.example.com. మీరు ఏదైనా హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. లైక్
if you want to do this locally, you can just do this within the local. మీరు డిఎన్ఎస్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి, అంటే లోకల్ డిఎన్ఎస్ ఈటీసీ హోస్ట్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ లైక్ యూ హ్యావ్ నార్మల్, ఓకే, సో బ్యాక్ అండ్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఆర్గో సిడి హైఫన్ సర్వర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు 80. సో నౌ ఐల్ జస్ట్ కాపీ దిస్. ఓకే, సో http route, I already have this kubectl apply -f http route. Okay, so http route configure అయిందని చూపిస్తుంది. Okay, so now you can go and run this. Okay, so if you see here kubectl get gateway అని నేను argo cd -gateway -argo cd namespace లో this is my gateway and this is running on my address 127.0.0.1 which is local. So now what I will do, I'll just forward this. Okay, so నేను పోర్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా, సర్వీస్ లేదంటుంది ఎందుకంటే kubectl get svc -n argo cd -n ny gateway system. Okay, so this is my, ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ మై క్లస్టర్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇది క్లస్టర్ స్కోప్ కంప్లీట్లీ. సో రైట్, దిస్ ఈజ్ ద క్లస్టర్ స్కోప్, దిస్ ఈజ్ మై కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇది నా కంట్రోలర్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మై సర్వీస్ నేమ్ ఈజ్ ny-gateway. సో ny-gateway does not. Okay, so service update కాలేదనుకుంటా. kubectl get svc, kubectl get ns, kubectl get svc -n. You have ny gateway system again. kubectl. Okay, so now I got it. Okay, so now what I will do, I'll just go to my, I'll just copy this. Okay, so now service name వచ్చేసి you just need to give the service whatever you got. Okay, so I'll just give this and this forward. Okay, still wrong name. svc. Okay, 8443:443. Okay, so already in use. Let me check that. Okay, ఇక్కడ already use లో ఉంది. Okay, so now I can go and access with 8443. Okay, so let me do localhost 8443. Okay, so now I'm able to access. So you are accessing through 8443 and you are accessing through gateway API. Okay, so మనం ఇక్కడ gateway API తో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. This is how you will be logging in your real time. So real world లో this is how you will be logging in. Okay, so మీకు local host కాకుండా if you want your own DNS you can do it in etc host. So that is it for this session. Hope you guys have got a clear picture of gateway API. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.